Ever since the dawn of mankind, knowledge has been celebrated and cherished, and we have gone to great extents to store and pass on knowledge to the next generation. From the Stone Age, when communication was done through cave paintings, to the rishis and siddhas of ancient India who used leaves known as Olechuvadis, the Egyptians with papyrus, the scrolls of the Greeks, the Chinese invention of paper using hemp, till the present electronic age with hard drives and supercomputers. The whole world has been obsessed with preserving and passing on knowledge. Communication, education, literature, journalism, certification, currency, and all the other symbols and practices of a maturing, advanced, and elite society have one thing in common: paper. With such technological developments in the present digital climate, why do we still give such prominence to paper? The answer is simple. Paper stands as an authenticity for us from birth till death. We often forget the hardships of the people behind paper, the toll it takes on the environment and its ramifications. Are we aware that the same person who feeds us is also the same person who provides us with paper? Our farmers, they feed our stomach and help to feed our knowledge. The toils of farmers have no bound in helping the paper industry churn out thousands of tons of paper every year. This is where we at the Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited persevere to help the farmers, the environment, and the society as a whole, an effort that has been authenticated by the government of Tamil Nadu when it pronounced the paper mill one among the most environmentally compliant paper mills in the world. It started production in 1984 with a capacity of 90,000 metric tons, utilizing bagasse as primary raw material, thereby turning waste into wealth. TNPL has now increased production to an awe-inspiring 400,000 metric tons of paper and 200,000 metric tons of paper boards, utilizing 60% of bagasse, 30% self-grown pulpwood, and 10% recycled paper, nurturing nature. Ever since its establishment, TNPL has been working on three fronts to serve society: commitment to the environment, upliftment of farmers, and empowering the society, with the motto geared for tomorrow. And in line with the National Forest Policy 1988, raw material used for pulp at TNPL are man-made and not from the forest. The company identified large areas that are barren, and with Tamil Nadu being a land of scanty and erratic monsoon rain, the utilization of land resources is very minimal. However, TNPL has paved the way to reap maximum benefit out of these barren lands. This is attained by the introduction of two plantation schemes in the year 2004, namely the Farm Forestry Scheme and Captive Plantation Scheme. Both schemes are economically viable, socially compatible, and people-centric. இப்போ டிஎன்பிஎல் இந்த ஸ்கீமை கொண்டு வந்து ஒரு 15 வருஷத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் வேகமாக விரைவாக தொழில்நுட்ப அளவில் பண்ணுறாங்க. வாழை நடுறவரோ இல்லை நெல் போடுறவரோ சோளம் போடுறவரோ வந்து இந்த இதை நம்ம பயிரை வந்து பண்ணலை கிடையாது. அது தனி, அது பாட்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு 20 ஏக்கர் வச்சுருக்காருன்னா 5 ஏக்கரில் அதை பண்ணுறாரு. மீசை வந்து எம்டியாக கிடக்கிறதா தண்ணி இல்லாத மானாவாரியில் வந்து தைல மரத்தை பண்ணுறாங்க. Farm Forestry Scheme. The Farm Forestry Scheme encourages the marginal and small farmers to cultivate pulpwood species such as eucalyptus, casuarina, melia, and subabole. TNPL provides them with quality planting material, and the seedlings, clones, are supplied at a subsidized cost at the farm gate. சாதாரணமாக விவசாயிகள் வந்து பதிவு போட்டு எடுக்கிற நாட்டு விதை கண்ணு இதுதான் வந்து நம்ம டிஎன்பிஎல்லேருந்து குளோனிங்கில் கொடுக்குற நாற்றுங்க. எப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னாலும் எல்லாம் ஒரே யூனிஃபார்மாக இருக்கு பாருங்க. அதனோட ஹைட் பாருங்க, டிஃப்ரென்ஸை பாருங்க. இது எப்படி அன்ஈவனாக இருக்குது, இது எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பியூரிட்டி ஒரே ஜாதிங்க. இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா காய்ச்சலை வந்து தாங்கி வளரக்கூடியது. புயல் மழைக்கும் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து இந்த தோப்பு படுக்காதுங்க. எந்த விவசாயியா இருந்தாலும் டிஎன்பிஎல்ல போயிட்டு இந்த குளோனிங் நாத்தை நீங்க தயவு செய்து வாங்கி நடுங்க. 12 இயர்ஸ்ல வந்து 3 கிராப்ஸ் நம்ம பண்ணலாங்க. குளோன் பண்ணனா நீங்க நாட்டு மரம் பண்ணீங்கன்னா 12 இயர்ஸ்ல 2 கிராப்ஸ் தான் பண்ண முடியும்.
ஸோ வந்து அந்த 2 கிராப்ஸுக்கும் இந்த 3 கிராப்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கரில் வர அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-80% அதிகமாக இருக்குங்க நமக்கு வர வருவாய். A team of TNPL experts visit the farmers regularly, providing technical advices on how to tackle the adversities of nature and updates them with the latest technological advancements. Under this scheme, trees are planted in blocks or grown as windbreaks in bunds and field boundaries. Dryland farmers are encouraged to cultivate pulpwood trees, as these trees are able to thrive even in water-scarce regions. TNPL enters into an agreement with the farmers to procure the wood at the higher price of either the prevalent market price or minimum support price. Harvesting and transportation of the wood from the farm to the factory are taken up by TNPL. பயிர் செஞ்சேன்னா 3 வருஷத்தில் வந்து எனக்கு வந்து 15 லட்ச ரூபாயிலேருந்து 20 லட்ச ரூபா வரைக்கும் கிடைக்குது. அதனால் நான் ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கோ திருமணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு மொத்தமான வருமானமாக வந்துடுது. அவங்களே வந்து இந்த இதை வெட்டி எடுத்துக்கிறாங்க, உரிச்சு அவங்க லாரி வாடகை எல்லாம் அவங்க பொறுப்பில் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க. நமக்கு பேங்க்லேயும் பண பிரச்சனை இல்லாமல் வந்துடுது. Captive Plantation scheme. Lands belonging to the company, the government, educational institutions or any large lands are used to cultivate pulpwood. Lands that measures 50 acres is eligible for this scheme, and the land selected would be taken on a long-term lease which spans over a period of 10 to 30 years on a gross revenue sharing basis. From the time of implementation, the development of land, plantation fostering and maintenance of clones and harvesting the pulpwood are all carried out at TNPL's expense. The gross revenue is shared on a 70:30 ratio, with TNPL the former and the landowner the latter. மொத்தம் 400 ஒரு 250 650 டன் இதில் நான் அறுவடை பண்ணியிருக்கேன். அது முதல் கொடுக்குறது 1800 ரூபாய்க்கு கொடுத்தேன். இப்போ டிஎன்பிஎல்ல வந்து உரிச்ச கட்டைக்கு 5000 ரூபா கொடுக்குறாங்க. லாரி வாடகை இதெல்லாம் போக நமக்கு 3500 ரூபா பக்கத்தில் கிடைக்குது. இது மாதிரி ஒரு ஒன்றுக்காகாத காடு இது. இங்கே யாருமே வந்து காவல் காக்க வேண்டாம். இந்த இடத்துல நாம் வந்து ஒரு விவசாயத்தை நம்ம அறுவடை செய்கிறோம்னா இது நமக்கு ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். Varying climatic conditions, soil types, fluctuating water availability and diminishing land availability pose the challenge of cultivating more trees in lesser space. Thus, we at TNPL, with our expert team of soil scientists, microbiologists and ecologists, stream our knowledge together to arrive at solutions that are ecologically compliant and lucrative for our farmers. Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited houses one of India's most advanced biotech labs to propagate new superior clones through tissue culture technology. The saplings produced in the Clonal Propagation and Research Center are put to regressive quality testing before being dispatched to the fields. TNPL helps pulpwood growers by arranging machinery and manpower during the process of harvesting, debarking and transportation to the mill at a reasonable cost. தமிழ்நாடு காகித ஆலையில் ஒரு 15 ஆண்டுகளாக ஒப்பந்தாரராக இருக்கிறேன். இந்த மிஷினரி எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து மில்லிலேருந்தே 100 பவர் ஸ்டார் மிஷின் ஒரு 6-7 மிஷின் எல்லா கான்ட்ராக்டர்களுக்கும் வாங்கி கொடுத்து மிஷினரி வந்த பிறகு ஒரு நாளைக்கு நான் 150 டன் சப்ளை பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது. Till date, these schemes have been implemented over 1,25,000 acres involving more than 24,700 farmers. The employment generated by these schemes is astonishing, and till date, about 4 million man-days have been employed to develop and maintain plantations. Through these pro-afforestation schemes, TNPL has been able to obtain 1 million metric tons of pulpwood directly from farmers, generate employment for the landless and financially weak. TNPL has further planned for the mill expansion program. The new state-of-the-art wood pulp mill will be commissioned in the year 2021. After the commencement of the new mill, the total pulpwood requirement will be 12 lakh metric tons per year. Thus, TNPL has planned to increase 25,000 acres of plantation per year over and above the existing plantations. With its trajectory pointing upwards, the scope for pulpwood plantation is on the rise.
and thus provides farmers with a sustainable market and generates employment for over 1 million man-days every year. Being geared for tomorrow begins with today. For what we sow today is what we reap tomorrow. Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited invites you to join this journey of success that is committed to the environment, uplifts the lives of farmers, and paves the way to empower the society as a whole.